Hola, mucho gusto. Mi nombre es Coralo Gutiérrez Marte y pertenezco a la JOC de República Dominicana. Hello, good morning. My name is Coralo Gutiérrez Marte and I'm from Dominican Republic. ¿Cuánto tiempo llevo en este movimiento? Llevo más de 10 años en contacto con la JOC, ya que desde que tenía 10 años de edad he participado en actividades de esta, porque mi madre era militante de la JOC y nos llevaba a todas las actividades formativas y recreativas, tanto a mi hermana como a mí. ¿Qué impacto tiene el movimiento de la JOC en mí? Esto hizo que encontrara en la JOC un espacio en donde pudiera ser yo misma, compartir lo que vivía y aprender a transformar mi realidad junto a otros jóvenes. De igual forma, aprendí a ver la realidad sin ser indiferente y a valorar el trabajo desde muy pequeñita, sabiendo que tengo que cumplir deberes y derechos. También me ha hecho ser más consciente de lo que pasa a mi alrededor, como son los temas de gran importancia, entre ellos la injusticia social, la precariedad laboral y la desigualdad. Pero más allá de eso, me ha dado herramientas para actuar, para organizarme y para sentir que mi voz vale. También me ayudó a descubrir la fe desde una mirada comprometida con la vida y la dignidad de las personas. ¿Crees que la JOC es importante para los jóvenes ordinarios del futuro? Sí, totalmente. Justamente porque la JOC no es para jóvenes perfectos, ni para líderes de la élite, sino para jóvenes ordinarios como tú y como yo, que trabajamos, que estudiamos, que luchamos, que nos caemos, que nos levantamos. El futuro necesita jóvenes que se organicen, que piensen críticamente y que tengan valores. Y la JOC ofrece eso, desde una mirada humana, solidaria y liberadora. ¿En qué ámbitos o temas crees que la JOC tenga un papel que desempeñar hoy y en el futuro? Creo que tiene un papel clave en diferentes frentes, como lo son la defensa del trabajo, la equidad de género, el acceso a la educación, la salud mental, el cuidado del medio ambiente y sobre todo la lucha contra la indiferencia, no menos importante en lo espiritual, porque hoy en día muchos jóvenes buscan sentido y no encuentran un espacio en donde hablar abiertamente de la fe de forma realista y liberadora. La JOC tiene mucho que aportar porque surge del Evangelio de Jesús, un Jesús obrero que vivió el valor del trabajo junto a su padre adoptivo José. Nos proporciona herramientas para conectar la fe con la vida. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maëva, présidente de la JEC de l'île Maurice. Je suis très honorée de vous adresser ce message à l'occasion du centenaire de la JEC. C'est un moment historique pour notre mouvement et un bel hommage à tous les jeunes engagés. Je suis moi-même membre de la JEC depuis environ 15 ans. Ce mouvement m'a beaucoup apporté. Il m'a permis de rencontrer d'autres jeunes dans ma localité et ailleurs. Il m'a aidé à m'exprimer, à m'engager et à trouver des solutions aux problèmes que nous vivons. Grâce à la JEC, j'ai développé ma confiance en moi, ma capacité à prendre la parole, à analyser les réalités et à devenir un pilier dans mon entourage, dans mon quotidien, comme dans mon travail. Alors, je crois profondément que la JEC est importante pour les jeunes d'aujourd'hui et ceux de demain. Parce que beaucoup de jeunes vivent des difficultés, se sentent seuls ou sans repère. La JEC est un espace pour se sentir écouté, pour agir collectivement et pour reprendre sa place dans la société. Aujourd'hui, la JEC a un rôle à jouer dans plusieurs domaines, comme par exemple l'accompagnement des jeunes à la recherche d'un emploi, l'écoute et le soutien face à la souffrance mentale et la défense des droits des jeunes travailleurs. Nous devons être là où les jeunes en ont besoin et les aider à réfléchir, s'organiser et transformer leur réalité. Je suis fière de faire partie de cette grande famille et je souhaite que chaque jeune puisse vivre cette expérience, une expérience de solidarité, d'action et de foi en l'avenir. Alors, à vous tous jeunes jecistes, continuez à rêver, à vous battre et à vous former, parce que vous êtes la force du changement. Bon centenaire à la JEC. My name is Asad Ali Khalil. I'm a JOC member since 2022. Also, I'm JOC Music Club leader. JOC had a great impact on my life, especially here in Dubai. It allowed me to find a community of like-minded people, a strong, supportive Christian family. Through various activities and serving together in the church, this community had become a great part in my life, especially here in UAE.
I truly encourage young people to join JOC because it offers a meaningful and enriching experience, especially here in Dubai. It's a chance to grow, connect, and to be a part of something bigger through shared activities and service within the church. Today and in the future, JOC should play an important role in supporting young people's personal growth, mental well-being, and spiritual development by creating a space where members can openly share their thoughts, struggles, and dreams. JOC helps build confidence, purpose, and sense of belonging. JOC will always empower us to become leaders in our communities, grounded in faith, driven by values, and committed to making a positive impact. Bonsoir, chers tous. Je me nomme Sika Apo Mélène Geneviève, membre de la JOC nationale Côte d'Ivoire, secrétaire à l'organisation. Je suis entrée à la JOC en mai 2011 sur la paroisse Saint-Jean d'Arc de Tréjuine, Côte d'Ivoire. L'impact de la JOC sur ma vie, la JOC m'a apporté beaucoup au plan social. Elle m'a permis d'être beaucoup sociale, d'être solidaire. Au plan du leadership, elle m'a appris à être un bon leader. Au point de responsabilité, elle m'a montré la voie pour être un bon responsable. Au point de l'éducation, elle m'a permis d'avoir une meilleure éducation à la lumière de l'évangile. La JOC m'a apporté beaucoup en ce sens qu'elle m'a permis d'être solidaire, d'être unie, d'avoir de l'amour pour le prochain. Oui, la JOC est importante pour les jeunes ordinaires dans l'avenir, en ce sens qu'elle développe des valeurs importantes pour ces jeunes, tant au niveau de la formation professionnelle que dans le domaine du travail. La JOC est importante pour les jeunes ordinaires dans l'avenir parce que la JOC leur permettra d'avoir une formation qui les évitera de tomber dans les vices tels que la drogue. La JOC va utiliser son voix, juger et agir pour leur donner des formations afin que ces jeunesses ne tombent pas dans la dépravation. Les domaines dans lesquels la JOC devra jouer un rôle sont le domaine de l'éducation de la jeunesse. Une jeunesse éduquée est une jeunesse forte, une jeunesse debout. Dans le domaine de la formation technique, humaine, spirituelle et sociale, une jeunesse qui reçoit une formation technique, humaine, spirituelle et sociale est une jeunesse qui ne peut pas se détourner de sa voie. C'est une jeunesse qui aura un objectif à atteindre. C'est une jeunesse qui restera toujours forte. Et dans le domaine où elle doit encore plus s'impliquer, c'est dans le domaine de la solidarité et de l'union. Parce qu'une jeunesse qui est unie, une jeunesse qui est solidaire, est une jeunesse qui ne fera jamais de guerre, qui ne fera jamais de palabre. Une jeunesse unie, solidaire, c'est une jeunesse qui va promouvoir l'amour par rapport à la haine. Je vous remercie. Hi everyone, my name is Anna Lilly and I'm the Development Worker for YCW England. I've been a member of the Young Christian Workers for over 10 years now, and I'm so grateful that I was able to grow up in YCW. I can't even describe the impact that it has had on me because I feel that all of my values are centred around the YCW's method. I try to see, judge, act every day in life to guide my actions. To me, YCW is so important to all ordinary young people because it shows us that ordinary young people, using the YCW method, can achieve extraordinary things, and that there is always hope for change. On the 6th of July this year, YCW England held a national gathering and our own Centenary celebration. Since this is the Jubilee Year of Hope for the Catholic Church, the day was centred around hope. It was called a Day of Hope, and the aim was to inspire hope into all of our young people and reflect on what it means to be a beacon of hope.
The day started with presentations from each movement, and then a review of life, where we asked the young people to think about signs of hope in their family, work, and social lives. They reflected on what the true meaning of hope is and how Jesus' actions throughout his life reflect this. They discussed action points on how they can be pilgrims of hope in their own communities. There was also a scavenger hunt, food, dance, and even a birthday cake for YCW. It was a great success and a great step forward for YCW England. The day itself was a true collaboration from the whole leaders team, and we even asked 2 of our leaders to design the posters and prayer cards, an idea which we stole from the REM. Famous and Carla did an amazing job, and by playing to everybody's individual strengths when organising, we were able to have a very impactful day. At the end of the day, I delivered this challenge to action. We live in a world full of uncertainty, climate crisis, inequality, mental health struggles, war, and poverty. Sometimes it's hard to believe that one voice or one action can make a difference, but it's precisely in these moments that hope is needed. We've heard stories of ordinary young people doing extraordinary things, and we've learned that hope isn't passive. It moves us, it connects us, and it pushes us to act. Hope is not about pretending things are fine. It's about choosing to believe that they can be better. Jesus did not wait for the world to change. He entered into it with compassion, with courage, and with action. You are called to do the same. Go back into your schools, your homes, your communities, and be the sign of hope that somebody else needs. Speak out when something isn't right. Befriend those who are left out. Don't wait for someone else. Don't wait until you feel ready. You are ready now. The world needs your hope. The church needs your voice. Let what we've experienced today ignite something in us. Be bold, be loving, be hopeful. Go and be the change, because hope is alive and it starts with you. Thank you, everybody. Thank you for listening, and I hope they have a great Centenary celebration. Thank you from YCW England. Hi, I am Leonard Mapol, President of the YCW Tanzania National Movement from the parish of Immaculate Heart of Mary, Shinyanga Town Parish. I've been in the YCW movement for 10 years, since 2015 up to now 2025. So I really thank God for that. Also, the YCW movement in my life has impacted a lot of things to me. I can list down some of them. For example, my faith has grown up very well. I'm very strong now in my faith to follow Jesus Christ and depend Him on everything which I'm doing in my life, at work, at home, in my family, wherever. The other thing is I've been rich in the skills of leadership. As since I started, I was a leader in YCW movement in the small community at home where I live, the street, but I became also a leader in the parish level, later on the diocese level, and the metropolitan level, up now to the national level. The other thing is I've interacted with so many things at local level, at parish level, at diocese level, metropolitan level, national level, and even the international level. So it has been a fantastic moment. But again, the YCW movement also has given me some opportunities to meet with different people whom we exchange ideas,
on different issues concerning the youth, like economic issues, getting also exposure on how the world look like. Like I even attended the World Youth Day in Lisbon 2023, and I expect this year also to participate in the upcoming International Council. The YCW mission also has touched the life of young people in different areas, as I've said. Faith, in faith, the movement is helping so many youth to grow around and depend on Jesus in their life through different occasions like conferences, like seminars, like pilgrimage, so forth, even joint masses. But again, it has opened opportunities on marriage issues, priesthood, brotherhood and sisterhood, and connection on business issues. Yeah, even other sectors like livestock keeping and agriculture in general. Apart from that, in future, the YCW movement should continue being close to its core missions of helping the youth to real follow Jesus in their life and depend on him on different issues like marriage, employment, whatever. But I would like to suggest for the future, the YCW movement should focus on how to help the youth to overcome the challenge of unemployment, to overcome the challenges of marriage and lack of youth who participate in priesthood and sisterhood and brotherhood, and in fact also on how to utilize the environment for Maayong adlaw, ako di ay si Nicole from YCW Philippines. It's been more than a decade since I became one of the young Christian workers. It all started when they had a synacol in our house since my brother is already a member. Back then, I was asked by one of the national leaders, if Jesus is with us, what would be his message to you? So I answered, I said, I was meant to become a leader, to conquer crises and empower others like me to lead, and even to foster leadership growth. When I said this word, I knew I wasn't serious at all, but reflecting on my experiences right now as a YCW member, I truly believe I was meant to lead. However, we face challenges along the journey, and there is such that leadership is not allowed to grow for the young people like me. But the fire in my heart keeps telling me to dive into all of those challenges, to keep my faith and to stand up for what is right. And this impacted me to continue the mission of the young Christian workers. But the question is our mission still important to the ordinary young people in the future? Well, today, we all know that technology is rapidly transforming our lives, becoming one of our essentials. Yet, if we reflect, many young people use it excessively, which causes harm in various aspects, including their spirituality. Most young people vent their emotions through social media platforms, and this can be alarming because when others see these posts, they can also be negatively affected, or should I say, carried away. This is where the YCW's mission, particularly our heart, the review of life, can truly help the ordinary young people to process their personal experiences, to see,
to judge, and to take the rightful action with the guidance of the Holy Spirit. By continuing this mission, we can truly help countless young people in the future. Just as the YCW helped me or impacted me, you, and many more, well, it will surely impact the next generation of the ordinary young people in the future. And lastly, I believe the YCW has a crucial role to play today and in the future, passing the torch from experienced leader to the young ones. Many young people possess immense leadership potential, yet most are probably not given the chance to develop it. Let us always remember, as the YCW, that a well-defined leadership transition process is a win-win-win. Fresh ideas from the young people will meet the solid ground. Thank you so much. Je suis Mekilaro Narcisse, président national de la jeunesse ouvrière chrétienne. J'ai regagné le mouvement jeunesse ouvrière chrétienne depuis 2016. Depuis que j'ai fait mon entrée au niveau de la JOC m'a permis d'occuper de postes de responsabilité après des formations. Et cela m'a permis d'être proche des jeunes et de partager avec ces jeunes les expériences et ensemble trouver des solutions pour les maux de la société. Surtout à travers la révision de vie et sa méthode de voir, juger, agir. La JOC m'a permis aussi de prendre conscience de ma dignité en tant que fils de Dieu à travers les 3 vérités laissées par Joseph Léon Cardijn. Je pense que la JOC joue un rôle très important aujourd'hui et dans l'avenir, car elle offre des formations professionnelles dans le domaine de l'électricité, bâtiment, en plomberie. Et ces formations permettent aux jeunes d'avoir un métier et de se prendre en charge. À travers l'accompagnement, elle accompagne ces jeunes qui ont déjà des diplômes, des métiers à s'insérer dans la société. Je prends cette occasion pour présenter mes sincères remerciements à ce mouvement jeunesse ouvrière chrétienne qui a fait de moi un jeune conscient de sa dignité en tant que fils de Dieu. Et je tiens aussi à présenter mes sincères remerciements à la JOC du Tchad, à la CIJOC pour l'opportunité qu'il m'a accordée pour me permettre de dire ces mots. En ces temps de conseil international, je souhaite un bon conseil à tous les juristes du monde pour qu'à travers son conseil, nous puissions prendre des décisions très importantes pour l'avenir de ce mouvement. Sur ce, je vous remercie.